see our recording on our Dare English అనే యాప్లో. మీరు ఎంటర్ అయిన తర్వాత బ్యాచెస్ ఉంటుంది కింద. బ్యాచ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే కింద బాటంలో బ్యాచెస్ ఉంటుంది. దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మీకు బెస్ట్ ఎసెన్షియల్ రికార్డింగ్స్ అని వస్తుంది. దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే పైన చాలా వస్తాయి, అసైన్మెంట్, స్టడీ మెటీరియల్ అన్నీ. ఇలా స్క్రోల్ చేసుకుంటే వీడియోస్ అని వస్తుంది. ఆ వీడియోస్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మొత్తం 30-40 వీడియోస్ వస్తాయి మొత్తం. సో మీరు వీలున్నప్పుడల్లా ఏదో ఒక వీడియో వినొచ్చు. మీరు అన్ని వీడియోస్ అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు యూ కెన్ లిజన్ టు ద వీడియోస్. ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ మేము అప్లోడ్ చేయాలి. ఇంకా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి దాదాపుగా 40 మినిట్స్ పడుతుంది. మేము 1 అవర్ కూడా పట్టచ్చు ఒకసారి. ఓకే, సో మీరు రికార్డింగ్స్ నన్ను అడగక్కర్లేదు. ప్రతి క్లాస్ యొక్క రికార్డింగ్ అక్కడ ఉంటుంది. యూ కెన్ లిసన్ టు ద రికార్డింగ్ వన్స్ అగైన్. సో ఫ్రెండ్స్, హౌ వి స్టార్టెడ్ ద క్లాస్. ఈ క్లాస్ ఏంటి అసలు అంటే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ meant for becoming a good speaker in English. Listen, speaker, you want to become a speaker, not a learner. So you have to learn first, then you can become a speaker. Both things are combined, because without learning you can't become a speaker. But for speaking you must speak only. How you learned cycling? You learned cycling by cycling only, by pedaling the cycle. Walking comes by walking, running comes by running, swimming comes by swimming, speaking comes by speaking, obviously. There is no magic wand in my hand, oh come on, abracadabra, change all the people into English language. So I am always motivating the students to understand the very fundamental truth. This is the fundamental truth. అందరూ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. మాట్లాడటం అనేది మాట్లాడటం. సార్ ఏం మాట్లాడాలి సార్, నేను చెప్తాను కదా ఏం మాట్లాడాలో. సో మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఎలా స్టార్ట్ చేసాం? దెర్ ఇస్ ఎ పర్సన్ బై నేమ్ సుబ్బారావు. Subbarao is talking in Telugu language or Hindi language since the morning till the night he goes to bed. What does Subbarao speak? Govindarao, Subbarao, Sita, Lata, Geeta, all of you, all of us, what do we speak in our mother tongue every day? We speak number of issues. We speak about our relatives, we speak about movies, we speak about money, we speak about food, we speak about all nonsense, of course. But the subject matter is not important. The categories are important. What are the categories that you speak every day? ఏ కేటగిరీస్ మనం మాట్లాడతాం ఇప్పుడు రోజు ఏ భాషలో అయినా సరే? ఫండమెంటల్గా four categories are there. Those are, we talk about our past, we talk about our future, we talk about our general routine everyday activities, we talk about our continuous actions which are happening, continuous actions also. These are the four categories of actions that everybody speaks in every language. ప్రతి భాషలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ 4 కేటగిరీస్ని మాట్లాడతారు. ఈ 4 కేటగిరీస్, సమ్ టోటల్ ఆఫ్ దీస్ 4 కేటగిరీస్, దే కమ్ అప్ టు 50% ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. అఫ్ కోర్స్ పాస్ట్ ఈస్ నాట్ సో సింపుల్. దెర్ ఆర్ మెనీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఆర్ దేర్. సో పాస్ట్ అంటే ఏదో ఏముంది సార్, పాస్ట్ వచ్చాను, వెళ్ళాను, చెప్పాను, ఇచ్చాను, అయిపోయింది. నో, ఏ కామ్ కియా, ఏ కామ్ హువా, मैंने एग्जाम अच्छी तरह लिखा, एग्जाम के बाद मेरा फ्रेंड को फोन किया. No, that is only a basic model of past. There are many models. There are many models of past, which I am now going to explain one by one, one by one, one by one. But now, before learning to communicate the past, first of all, you understand what is the past in your mother tongue. What is the past in your mother tongue? Fundamentally, basic model, basic తీసుకున్నాం. నేను ఒక పని చేశానని చెప్తే పాస్ట్ సార్. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఓవర్ టిల్ దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఓవర్ టిల్ దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ పాస్ట్.
maybe it is just now present past, or happened in the morning, happened yesterday, day before yesterday, last month, last year, some years back, some centuries back, some historical past. Everything that is completed, that is over, that is finished, is called past. సార్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని మరి పాస్ట్ అంటారు కదా. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను, తర్వాత టీ తాగాను, నేను నిద్ర లేవగానే ఫస్ట్ ఒక 3 గ్లాసెస్ వాటర్ తాగాను, తర్వాత వాకింగ్కి వెళ్ళాను, ఇవన్నీ పాస్ట్ బాగున్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాస్ట్, వి అగ్రీ సార్. కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి పాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా. మరి కంప్లీట్ కాకపోతే పాస్ట్ కాదా? कंप्लीट काकपोइना कोड़ा, एक काम हुआ नहीं, एक काम किया नहीं, एक काम नहीं किया, एक काम नहीं हुआ, बी द पास्ट है. मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया, पास्ट. मैंने ब्रेकफास्ट नहीं ले लिया, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోలేదు, తినలేదు. నువ్వు తినకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ టైం అయిపోయిందా? ద టైమ్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈస్ నాట్ స్టాప్ జస్ట్ బికాస్ యూ డిడ్ంట్ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్. Breakfast time is over. So you should understand that in the past there are two varieties. One is the past positive information, one is the past negative information. నేను ఒక పని చేశాను అని చెప్తే అది పాజిటివ్, చేయలేదండి అని చెప్తే నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రెండు ఇన్ఫర్మేషన్సే. సో వాట్ ఈస్ ఎ లాంగ్వేజ్, వాట్ ఈస్ ఎ సెంటెన్స్? A sentence is it conveys the information only, right? It gives the information only. The information may be positive information or it may be negative information. Of course, questions are also there. I'll talk them. Today I'll finish this topic. So, this called ek kaam kiya, ek kaam hua, positive information. Ek kaam nahi kiya, ek kaam nahi hua, negative information. These two are the past. And one must learn how to communicate these two types of past actions in English language. Now I'm going to write and open my whiteboard and I'll write how to communicate these two and then questions. After that, we will have a long discussion because there are only 4 students in the class. We have a long discussion, conversation on all the on questions, answers and all. 1 minute. Let me open my screen. Where is my whiteboard? Camera is there. No, this is not. What happened to my whiteboard? Open a new board. Okay, fine. When I open the board, don't touch the cursor, don't touch the keyboard, don't touch the touchpad. Just listen and watch what I'm writing on the screen. Because if you do anything, that will be reflected on the screen. Generally, I use green board because I have got some eye problems. So I use green board. Let me convert this into green and then start writing. See, my friends, as I told you, in every language, the verb is a very important word. You must understand what is a verb. Verb means you must take it as granted as actions. ప్రస్తుతానికి మనం యాక్షన్స్ ని అర్థం చేసుకోండి. In every sentence there is an action. If you just look at the world, everywhere there is an action. ప్రపంచం చూసామనుకోండి, అంతా పని ఉంటుంది. మనం ప్రతి సెంటెన్స్ లో కూడా ఏదో ఒక పని చేసామనో, చేయలేదనో, చేస్తాము, చేస్తున్నాము, చేసేసాము అని ఏదో ఒక పనికి ఒక యాక్షన్ చెప్తాం మనం. ఆ యాక్షన్ యొక్క టైం అని చెప్తాం మనం ప్రతి సెంటెన్స్ లో కూడా. సో వర్బ్ అంటే యాక్షన్ అని ప్రస్తుతానికి అర్థం చేసుకోండి. నెంబర్ 1 పాయింట్.
నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 పాయింట్ ఏంటంటే, in English language, when you want to write or speak anything, you require a helping verb. Helping verb కంపల్సరీగా కావాలి. We require a helping verb. Number 2. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకుండా ఇంగ్లీష్లో మనం ఒక్క సెంటెన్స్ కూడా మాట్లాడలేము. నాట్ ఈవెన్ 1 సెంటెన్స్. మాట్లాడచ్చండి అంటే లేదు, లోపల ఉంటాయి. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ని యాక్షన్ వర్బ్ని కలిపేస్తాం. సార్ యాక్షన్ చెప్పేదాన్ని యాక్షన్ వర్బ్ అంటారు. ఈ యాక్షన్ వర్బ్ యొక్క టైం అని చెప్పేదాన్ని హెల్పింగ్ వర్బ్. టైం ప్రకారం యాక్షన్ వర్బ్లో కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఎగ్జామ్ రాశాను, నేను రేపు ఎగ్జామ్ రాస్తాను, నేను ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను, నేను రోజు ఎగ్జామ్ రాస్తుంటాను. చూడండి, నిన్న రాశాను, రేపు రాస్తాను, ఇప్పుడు రాస్తున్నాను. సో రాయుచ అనే వర్బ్ని మనం రాశాను, రాస్తాను, రాస్తున్నాను. मैं लिखा, मैं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं. We change the form of the verb according to the time. To change the form of the verb according to the time, we require a helping verb. Without a helping verb, you can't change it. So, it is to be kept in the mind for lifelong that we require helping verbs. Without helping verbs, there is no English language at all, right? So, helping verbs. How to frame the sentences now about the past? Sir, nenu exams ki baga prepare ayyanu. Okay, fine. In exams ki baga prepare ayyanu. Fine. So the person means subject. In English language, the persons means subject. We call it as subject. Subject means the person who does. A person का एक आदमी एक काम किया नो, उस आदमी हमें कर्ता बोलते हैं नो. So subject ఆ పని చేసిన వాడిని కర్త. కర్త కర్మ క్రియ నేర్చుకోవాలి చిన్నప్పుడు. కర్త means the subject means the person who has done something in the sentence. He is the creator of the sentence. Understand? So he is the creator of the sentence, subject. Who are the subjects here? I, all pronouns. I, we, you, he, she, it, they, Lata, Geeta, Sita, Gopal, the committee, Government of India, Supreme Court, the wind, the rain, God, all visible, invisible, animate, inanimate things. Anything we are talking about is called subject. Anything we are talking about, దేని గురించి అయితే మనం మాట్లాడుతున్నామో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ గా పిలుస్తాము. రైట్. మరి దీని తర్వాత ఏం చెప్పాలి? పాస్ట్ కదా మనం మాట్లాడుతుంది. మరి పాస్ట్ అయితే ఏం చెప్పాలి సార్ అంటే, చేశాము, డిడ్. డూ అంటే చేయుట, డిడ్ అంటే చేశాము. ఐ డిడ్. నువ్వు ఏం చేసినా సరే ఐ డిడ్ వాడు ఫస్ట్. నువ్వు ఏవైనా చెయ్యి, నేను వెళ్ళాను అంటే ఏంటి? వెళ్ళడం అనే పని చేసావు కదా, ఐ డిడ్. తర్వాత వెళ్ళుట అనే మాట వాడు, ఐ డిడ్ గో. ఇప్పుడు యాక్షన్ వర్బ్కి ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీ యాక్షన్ వర్బ్ హ్యాస్ 5 forms. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వర్బ్ గో హ్యాస్ గాట్ 5 forms. Not only go, every action verb has 5 forms. Go is the first form. Went, gone, going, and goes. So this is called V1, V2, V2, V3, V4 and V5. ఇవన్నీ ఇప్పుడు అక్కర్లా, మనకు కావాల్సిన V1, V2 కావాలి ఇప్పుడు పాస్ట్ యాక్షన్స్ బేసిక్ మోడల్లో చెప్పడానికి. సో నేను వెళ్ళాను, నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను. ఐ డిడ్, నేను చేసేసానయ్యా ఓ పని. ఏం పని అది? వెళ్ళడం అనే పని చేశా. గో, ఐ డిడ్ గో. వెరీ సింపుల్. ఐ డిడ్ గో. సార్ ఐ డిడ్ గో ఏంటి సార్? మేము ఎక్కడ వినలేదు. ఇప్పుడు వింటున్నారుగా, ఇప్పుడు వినండి. ఐ డిడ్ గో, రైట్? ఐ డిడ్ గోనే మనం ఏమంటామంటే ఐ వెంట్ అంటాం. ఈ డిడ్ గో కలిస్తే అది సెకండ్ ఫామ్, పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. కొంతమందికి అర్థం కాదని ఐ డిడ్ గో ఫామ్లో చెప్తాను. నేను కొన్నాను, నేను కూరగాయలు కొన్నాను. ఫస్ట్ ఐ డిడ్ అను, చేసావు పని,
ఐ డిడ్. ఏం చేసావు? కొంటాం అనే పని చేసావు. బై. ఐ డిడ్ బై వాట్? వెజిటబుల్స్. అది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ డిడ్ బై వెజిటబుల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎస్టర్డే. ఫ్రేజ్. ఫ్రేజ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఎండింగ్ వర్డ్స్, క్లోజింగ్ వర్డ్స్ వితౌట్ కంప్లీట్ మీనింగ్. దట్స్ ఆల్. ఇన్ ద మార్కెట్ ఎస్టర్డే, నిన్న మార్కెట్లో. దానికి అర్థం ఉందా? పూర్తి అర్థం ఉందా? లేదు. కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సెంటెన్స్లో అది కావాలి. సెంటెన్స్లో ఒక భాగం అది. దట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. బట్ ఇట్ కాంట్ గివ్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్. ఇట్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ గివింగ్ ద ఇన్కంప్లీట్ మీనింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్రేజ్. దెర్ ఆర్ 12 ఫ్రేజెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ గ్రామర్ కింద వస్తాయి. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి. రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అంటే చేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు, చేయబడేది కూడా ఉండొచ్చు, కంపల్సరీగా ఉండాలని లేదు. రైట్? ఐ డిడ్ బై వెజిటబుల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ బైకి బదులుగా మనం ఏం వాడచ్చు? ఐ బాట్. ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ వాడద్దు. ఐ హ్యావ్ బాట్, ఐ హ్యాడ్ బాట్ అని కొంతమంది వాడుతున్నారు. అది మీ ఇంగ్లీష్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి కొంత కాసేపు. నేను చెప్పాల్సిన మెథడ్లో నేను చెప్పాలి కదా. దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ ఫర్ మీ, రైట్? సో బేసిక్ మోడల్ ఇది. సో ఐ డిడ్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందమ్మా? డిడ్ వస్తే మనకి V1 వస్తుంది. డిడ్ V1 కాంబినేషన్. ఒకవేళ డిడ్ వద్దు అనుకుంటే నువ్వు V2 వాడాలి. అంతేగాని డిడ్ వాడి ఐ డిడ్ వెంట్ అనకూడదు. వెంట్ వాడాము అంటే సెకండ్ ఫార్మ్ పాస్ట్ టెన్స్. సో బేసిక్ పాస్ట్ టెన్స్లో, పాస్ట్ టెన్స్ బేసిక్ మోడల్లో మనకి V1 కావాలి, V2 కావాలి. రెండిట్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. V2 అసలు పాజిటివ్లోనే వాడతాం. ఇంకా నెగిటివ్స్లో, క్వశ్చన్స్లో V2 రానే రాదు. ఎందుకంటే డిడ్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో డిడ్ ఉంది అంటే మనం ప్రెజెంట్ టెన్సే వాడాలి. ఐ డిడ్ గో టు మార్కెట్. ఐ డిడ్ బై వెజిటబుల్స్. పాజిటివ్లో ఐ డిడ్ గో అంటే కొంచెం బాగుండదు కాబట్టి ఐ వెంట్ అంటాం. ఐ డిడ్ బై అనకుండా, బై అంటే కొంటాం. కొన్ని వర్బ్స్ రావాలి, కంఠస్థం రావాలి. మీకు లిస్ట్ నేను మీకు ఇచ్చాను, చూడండి. బుక్ నెంబర్ 1లో ఉంటాయి. బుక్ నెంబర్ 1లో బేసిక్ వర్బ్స్ 150 ఉంటాయి. అంటే ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అందరూ కొన్ని వర్బ్స్ కామన్గా వాడతారు. సో ఆ వర్బ్స్ మీరు కంఠస్థం చేయాలి. కంఠస్థం అంటే ఏంటి? నాలుక మీద ఉండాలి. బ్రెయిన్లో ఉంటే ఉపయోగం లేదు. సో ఐ డిడ్ బై సమ్ వెజిటబుల్స్. ఐ డిడ్ బై అనకుండా మీరు సెకండ్ ఫామ్ వాడండి. ఐ వెంట్ టు మార్కెట్. ఐ బాట్ సమ్ వెజిటబుల్స్. బై, బాట్. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ వెల్. ప్రిపేర్డ్ సెకండ్ ఫామ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఫామ్ నుంచి సెకండ్ ఫామ్ రావడం ఎట్లా సార్? డిడ్ పెట్టుకుంటే మాకు హాయిగా ఉంది. డిడ్ గో, డిడ్ కమ్, డిడ్ రైట్, డిడ్ ఈట్. ఓపెన్ చేశాను. చెప్పండి, అలా చెప్పండి, పర్లేదు. కానీ సెకండ్ ఫామ్ ఏముందండి? ఫస్ట్ ఫామ్కి, V1 ఫామ్కి డి కానీ, ఈడి కానీ, ఐఈడి కానీ, టీ కానీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ఫామ్, థర్డ్ ఫార్మ్స్ 99% వచ్చేస్తాయి. ఎంత సింపుల్గా ఉంది స్టేట్మెంట్. అంటే ఫస్ట్ ఫామ్కి డి కానీ, ఈడి కానీ, ఐఈడి కానీ, టీ కానీ యాడ్ చేస్తే సెకండ్ ఫామ్, పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ రెండు వచ్చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాక్ ఉందనుకోండి, చివర ఈ లేదు కాబట్టి ఈడి యాడ్ చేయాలి. వాక్, వాక్డ్. టాక్డ్. వర్క్డ్. లాఫ్డ్. అలాగే స్మైల్ అన్నాం అనుకోండి, చివర ఈ ఉందిగా, చివర ఈ ఉంటే డి ఒకటే యాడ్ చేస్తాం. స్మైల్. ప్రొవైడెడ్. అరేంజ్డ్. చూసారా? ఒకసారి చివర వై ఉంటుంది, దానికి ముందు ఒక కాన్సనెంట్ ఉంటుంది. నాట్ వాల్ ఉండకుండా కాన్సనెంట్ కనుక ఉందనుకోండి. కాన్సనెంట్ అంటే హల్లులు. క్లారిఫై ఉంది. క్లారిఫై అంటే అర్థం ఏంటి? నివృత్తి చేయుట. నివృత్తి చేశాడు వాడు. టీచర్ గారు క్లారిఫై చేశారని చెప్పాలి. అప్పుడు క్లారిఫైలో వై కాస్త ఐగా మార్చి ఈడి యాడ్ చేస్తాం. క్లారిఫైడ్. డ్రైడ్. డ్రై అంటే ఎండబెట్టడం, వేడి చేయటం. డ్రై
dried. Pacify, ఓదార్చడం. pacified. Spotified. Intensified. ఉధృతము అవుట అంటే ఉధృతం పెరగటం. ఇంటెన్సిఫై అనే మాట ఎప్పుడు వినలేదా? దాని యొక్క ఉధృత పెరుగుట. ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెన్సిఫైడ్. ఏముందండి, ఇట్స్ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఇలా మనకి దాదాపుగా 99% ఆఫ్ ద వర్బ్స్ టీ ఉందనుకోండి, స్పెంట్. ఎంత సింపుల్ అది. SPEND, స్పెండ్, గడుపుట, వెచ్చించుట. స్పెంట్, డి ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై టీ, becomes past, spent. I spent 2 hours in my friend's house. मैंने क्या किया? Spent. क्या spent किया मैंने I spent 2 hours in my friend's house. రైట్. మనందరం ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంది, సెండ్ ఉందండి, పంపించుట. ఐ సెంట్, డి వచ్చింది, టీగా మార్చాం. సో నేను ఆయనకి మెయిల్ పంపించానంటే ఐ సెంట్ ద మెయిల్. ఐ సెండ్ కాదు, సెండ్ అనేది డి పెట్టాలి, మళ్ళీ డిడ్ పెట్టుకోవాలి, డిడ్ సెండ్ అని పెట్టాలి. లేదా సో డిడ్ సెండ్ లేకుండా సెంట్ డైరెక్ట్ సెకండ్ ఫామ్. ఇలా మనకి సెకండ్ ఫామ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో డి కానీ, ఈడి కానీ, ఐఈడి కానీ, టీ కానీ యాడ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫామ్కి సెకండ్ ఫామ్ పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేస్తుంది కదా. ఇక మళ్ళీ మనకి డిడ్తో పనే ఉంది. పాజిటివ్ వరకే అది, నెగిటివ్లో డిడ్ కంపల్సరీ కావాల్సిందే. సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ నౌ రిమూవింగ్ ది స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ రిమూవ్ చేసేసి పాజిటివ్గా మనం ఒక పాస్ట్ చెప్పాలి అంటే ఎట్లా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? సబ్జెక్ట్, దెన్ యూజ్ ద వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఫ్రేజ్. ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ రిసీవర్, చెప్పా కదా ఇందాక రిసీవర్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కిక్డ్ ద బాల్. ఐ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్, కిక్డ్ ఈజ్ ద వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్. కిక్డ్ సెకండ్ ఫామ్. మధ్యలో యామ్, ఈజు, ఆరు, వజు, వర్రు, విల్ ఏమి వాడకూడదు, వాడితే నా పేరు చెప్పకూడదు ఇక్కడ. సో ఐ కిక్డ్ ద బాల్. ఐ కిక్డ్ వాట్? ద బాల్. దేన్ని కొట్టాను? దేనిని, వేనిని అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. If that is there in the sentence, because it's not compulsory that every sentence should have an object, but every sentence will generally have subject. I kicked the ball hard. Hardly అనకూడదు. I kicked the ball hard. Hard is the phrase, it's called adverb అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో ఈ సింపుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్రెండ్స్ మనం హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ చెప్పచ్చు, వందల సెంటెన్సెస్ చెప్పచ్చు. మీరు మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మీరు చేసిన పనులు, మీ ఫ్రెండ్స్ చేసిన పనులు, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చేసిన పనులు, ప్రభుత్వాలు చేసిన పనులు అన్నీ చెప్పచ్చు. You can communicate all the past actions of all the persons. But what you require is the verb second form. Every action has 5 forms. Out of that, the second form of the action is called the verb second form. V2, past tense verb. Use that, enough. Very simple. So you can understand the verb second form is used to communicate the past actions. Or in the place of verb second form, you can use, suppose verb second form is not known to you, then you can say did plus V1 also. Did, for example, did perform is equal performed V2. I did perform, I performed the puja. I worshipped puja, I worshipped the god, right? I congratulated, I did congratulate, right? I accommodated. Suppose if you don't know the meaning of accommodated, the past tense, I did accommodate, you can use the word accommodate, right? And you can say intimidated, intimidate, భయభ్రాంతులను చేయుట. I did he did intimidated.
Instead of intimidated, you can say he did intimidate. That is all. తెలియకపోతే వాడొచ్చు అలా. Did plus V1. But when you know the past tense, you can use just verb second form. It's all very fine, sir. Very good to listen to this. But how to communicate the negative past? Past negative ఎలా చెప్పాలి? ఎంతో సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. నెగిటివ్ చెప్పేటప్పుడు వి రిక్వైర్ కంపల్సరీ హెల్పింగ్ వర్క్ కావాలి. ఇక్కడ కూడా హెల్పింగ్ వర్క్ తీసుకున్నాం. డిడ్ ప్లస్ గో అన్నాం, రెండు కలిపేసి వెంట్ అన్నాం. అది వెంట్లో ఏముంది, డిడ్ గో ఉంది. బట్ ఇన్ నెగిటివ్ యూ కాంట్ మిక్స్ అప్ లైక్ దిస్. ఐ వెంట్, ఐ నాట్ వెంట్, ఐ వెంట్, ఐ వెంట్ నాట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. యూ షుడ్ సే కంపల్సరీగా నాట్ అనే మాట వాడాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళాలి. డిడ్ నాట్, ఈ డిడ్ నాట్నే మనం డింట్ అంటాం. మరి డిడ్ వచ్చినప్పుడు ఓబీ యొక్క ఫస్ట్ ఫామే వస్తుంది, ఇంకా సెకండ్ ఫామ్ రాదు. గాట్ ఇట్? సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సెంటెన్సెస్ అన్ని కూడా. మీరు ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో నెగిటివ్ చెప్పేటప్పుడు డిడ్ నాట్ కావాలి, ప్రెజెంట్ టెన్స్ వర్బ్ కావాలి. పాజిటివ్ చెప్పేటప్పుడు డిడ్ V1 ఫామ్ లో చెప్పచ్చు, బట్ V2 ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ బై ఆల్ ద పీపుల్. సో ఐ వెంట్ టు కాలేజ్, ఐ డిడ్ నాట్ గో టు కాలేజ్. I did not go to college can be abridged as I didn't go to college. I saw the film, I did not see the film. I enjoyed the film, I did not enjoy the film. I asked him, I did not ask, I did not ask him. He informed me about this, he didn't inform me about this. The teacher explained the lesson, the teacher didn't explain the lesson. The teacher recorded the session. The teacher didn't record the session. So went, didn't go. Saw, didn't see. Asked, didn't ask. Told, didn't tell. Informed, didn't inform. So these are the positive informations, these are the negative informations. So when you want to communicate positive or negative, these two should be there. Your action should be like this only. Sir, I went to market, but I didn't buy anything. Sometimes you have to use both positive and negative together. I went to market, but I didn't buy anything because the prices of all commodities are very high. So I didn't buy anything. I came back. I prepared well for the exams and I went to the exam center. I didn't write the exam very well. I didn't get first class. I just passed the exam. See, five sentences, combination of positive past and negative past. What are the sentences? I repeat them. Listen to them carefully. I prepared for the exams, prepared for the exams well. I went to the exam center. I didn't write the exam well. I didn't get first class. I just passed the exam. So there are three negatives and two positives. So while you are talking outside, you don't always talk negative. You don't always talk positive. You talk both positive and negative combination, right? But here you must now understand how to frame the positive sentences, how to frame the negative sentences. Why the negative sentence is different? Because not is there. Not cannot be added to the action verb. Not went, went not is not possible. There is a grammar rule. That is why to use the word not, we compulsorily require a helping verb. And the helping verb here is a did. Did is the helping verb in the first basic model. Remember the word did. Did means చేశాను. చేయలేదు, did not. ఏం చేయలేదు, వెళ్ళలేదు. వెళ్ళటం అనే పని చేయలేదు. I did not go. I did not go is also called I didn't go. వెళ్ళటం అనే పని చేశాను. I did go. I did not go. I did go can be called I went also. But I did not go cannot be called I not went. You must understand this point and don't commit the mistakes. Now I am going to explain you the questions, because if A and B, two persons, A is there, A is talking to Mr. B,
when these two persons are talking to each other, there are three basics I can tell. There are three basic elements are there. The first one is wishes. The second one is questions. The third one is answers. Am I right or not? So you talk with everybody every day. How do you start the conversation? మీరు మీ యొక్క సంభాషణ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు? హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ? సో యూ స్టార్ట్ ఫస్ట్ విత్ ద విషెస్. యూ స్టార్ట్ విత్ ద విషెస్. యూ విష్ ద పీపుల్. ఆఫ్టర్ విషింగ్ ద పీపుల్ వాట్ డూ యూ నెక్స్ట్? ఓ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? अब क्या कर रहे हैं आप? कहाँ काम कर रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? యూ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్. ఏం చేస్తున్నారు? ఎక్కడ ఉంటున్నారు? క్వశ్చన్ చేస్తే ఏముంటుంది వెంటనే ఆన్సర్స్ చెప్తాడు వాడు. సో క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్వర్సేషన్. You must know how to question. You know how to answer. Now, how to answer? You can answer positively, you can answer negatively. These two are there. But you must know how to question also. The questions in English language are of three types. You can question anybody in any language in three different models. What are the question models? See, you can ask the questions for the positive, for the information purpose. You can ask the questions for confirmation purpose, and you can ask the questions with the question words like WH words also. Sometimes what happens, we ask for the information. हम information के लिए पूछते हैं questions. One fellow, a boy is coming out of the exam hall. मैंने उनको पूछा क्या क्या एग्जाम अच्छे तरह लिखा? ఎగ్జామ్ బాగా రాసావా బాబు అని అడిగా. బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద పేపర్, ద టఫ్నెస్ ఆఫ్ ద పేపర్ అండ్ హౌ హీ రోట్. ఐ వాంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో వెన్ ఐ ఆస్క్ ఎనీబడి ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ ఆస్క్ పాజిటివ్లీ. పాజిటివ్లీ మీన్స్ నో నాట్. నో అనే మాట ఉండదు. సమ్టైమ్స్ వీ ఆస్క్ నెగిటివ్లీ. వెన్ వీ ఆస్క్ నెగిటివ్లీ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్, వాట్ డూ యూ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్? You want to confirm what you have understood already. I have understood something has not happened, and now I want to confirm, yes, that something has not happened. Right? Then how do I say, क्या आपका फेस ऐसा लगता है क्या ఎగ్జామ్ अच्छी तरह नहीं लिखा क्या? ఫేస్ ఇలా డల్గా ఉంది, ఎగ్జామ్ సరిగా రాయలేదా ఏంటి? రాయలేదా. దట్స్ హౌ యూ కెన్ సే. సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాకుండా నువ్వు ఎగ్జామ్ ఎలా రాసావు, హౌ, ఎగ్జామ్ ఎక్కడ రాసావు, వేర్, ఎగ్జామ్ ఎన్ని గంటలకు రాసావు, వాట్ టైం, ఏ ఎగ్జామ్ రాసావు, విచ్ ఎగ్జామ్, ఎందుకు రాయలేదు, వై. సో వాట్, వెన్, వేర్, విచ్, వై, హౌ మెనీ, హౌ లాంగ్, హౌ ఫార్. If you can use these words, those are called special questions, SQs. So you must understand now, there are PQs, there are NQs, there are SQs, so far as questions are concerned in any language. But answers are only two types. You can answer positively or negatively. You can give the information positively or negatively. That's all. But now the rules of English language for the questions are, any question should be started with the helping verb. That's why I told you helping verbs are so prominent in English language. What is the helping verb here? Did is the helping verb, positive helping verb. After did, you must use the person whom you are questioning. Did you, did he, did she? So my students, I'm telling you from the beginning, you must practice more questions. People, my students, they are neglecting the questions. If you don't know how to question, you can't make any conversation at all. Did you, did he, did she, did your brother, did Lata, did Geeta, did government of India, did Subring, anybody in a subject, start with did only. After did kya aata hai? Action. The action should be there, the action should be in the first form, because did is there. So second form mat use करना है, second form नहीं use करना पड़ेगा, क्योंकि did is the did plus v1 becomes v2. Therefore whenever did comes, you must use first form only, present tense form. Did you write the exam well? So how the questions are started? First two questions are started with did.
Positive questions are started with did is a helping verb. Then the person and the verb should be in the first form, present tense form. Did you write the exam well? What is your answer? What is your answer? Suppose you wrote, I say, I wrote the exam well, or I did write the exam well. I wrote. Second form is wrote. Write, wrote, written. I wrote the exam well. Negative में कैसा होता है? I did not write the exam. Did not write, did not wrote नहीं आता. I will now ask the questions. And you also should ask me some questions now after my explanation. Did you go to market yesterday? Yes, I went to market. No, I didn't go to market. Did you buy vegetables? Yes, I bought vegetables. No, I didn't buy any vegetables. Did you watch the match yesterday between India and Pakistan? Yes, of course, I watched the match between India and Pakistan. No, I didn't watch. When did comes, V1 comes only. When there is no did, we use directly second form, right? So, did you understand this lesson? Yes, I understood the lesson. Understand? Understood is a second form. No, I didn't understand. I'm sorry. I didn't understand the lesson. Right? Now, negative may, suppose you ask some questions for the information, not for information, but for confirmation. Did you take your breakfast? Didn't you take your breakfast? क्या బ్రేక్ఫాస్ట్ नहीं ले लिया अब तक? సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాను, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావా? ఒకసారి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదా అంటాం. మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదా అంటానికి డింట్ యూ, నోరు తిరగాలి. డింట్ యూ టేక్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్? సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డింట్ యూ, you can say did you not. Did you not is also format is there, one more format. If you want, I will write that format also. Here, in the place of didn't, you can say did subject, and here you can use the word not. Did you not take your breakfast? You can ask in this model also. Did you not take? It's just like didn't you take? So not is added to the helping verb, or not can be used in the middle also in the negative questions. Didn't you take your breakfast? Did you not take your breakfast? You carefully observe where the not is placed. So in both the cases here, did. Here, didn't is placed directly here. And then verb is in the first form. Didn't you take your breakfast? Breakfast తీసుకోలేదా? Didn't you have your breakfast? Didn't you have your breakfast? Breakfast చేయలేదా? But in the second model, did you not have your breakfast? The not is added before have. Didn't you write the exam well? Did you not write the exam well? Both are same. Didn't you write the exam well? Did you not write the exam well? Did you not write the exam well? Did you sleep well last night? Did you not sleep well? Didn't you sleep well last night? Did you not sleep well last? In the negative way, there are two models. You can use either first model or you can use the second model, whichever is comfortable. Right? So, but in the positive, there is only one model. Did you write the exam well? Yes, I wrote the exam well. No, I didn't write the exam well. So I didn't write the exam well. Did you write? Yes, I didn't write. Did you write? Yes, I wrote the exam well. No, I didn't write the exam very well. And these two are very, very common questions. You can ask positively, you can ask negatively. But more common questions are, for example, did you go? Is a common positive question. Can I add any question word before that? What are the question words we have? What are the question words? Where, when, where, what? No, all these are question words. I can ask, did you go? I can add, where did you go? Did you go? How did you go? Did you go? What time did you go? At what time అనకూడదు. What time did you go? Did you go? How did you go? ఎలా వెళ్ళావు? Did you go? Why did you go? Sometimes we ask, why didn't you go? क्यों नहीं गया? Right? Why didn't you go? So you can ask in that way also. So in the special questions category, what we do is we start the questions not with the helping verb, with the question words.
And then you can use any helping verb, either positive helping verb or negative helping verb. And then ఎవరిని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం మనం? Did you na, he na, she na, it na? Then verb should be in the first form or second form? When did comes, verb should be in the first form only. You must very carefully remember this point. When you use the word did, the verb should be in the first form. So what are the words here you can find? We are using first with question words: what, when, where, which. Then did or didn't are the helping verbs. The action verb is in the first form only. In all these cases, you see that the verb is in the first form only, right? Even in the first model also, in this model also, in the place of V2, we can use did plus V1. I wrote the exam, I did write the exam. Both are same. I did not write the exam. Negative में did not is compulsory. Did you write the exam? Exam baga raseva. Didn't you write the exam or did you not write the exam? Why didn't you write the exam well? How did you write the exam? Which exam did you write? Which exam did you write? Where did you write the exam? Why didn't you write the exam? So number of questions are there. So you can now easily connect all the links. In all these cases, you find there is a common link of V1, 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 V1. The common link is V1. Even in the present, in the present or in the positive statements also, did plus V1 is equal to V2. In the place of V2, you can use did plus V1. So you must understand very carefully, my friends. మీరు పాస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే మీకు ప్రెసెంట్ టెన్స్ వెబ్ కావాలి, పాస్ట్ టెన్స్ వెబ్ కాదు. మీకు పాస్ట్ టెన్స్ వెబ్ అవసరం ఏది? కేవలం పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ లోనే, ఇక్కడే కావాలి, ఫస్ట్ దాంట్లోనే. పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ అంటే వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ కావాలి. ఐ రోట్ ద ఎగ్జామ్, రైట్ కాదు, రోట్. ఐ వెంట్ టు కాలేజ్, గో కాదు, వెంట్. ఐ డి గో వాడాలనుకుంటే ఏం కావాలి? డిడ్ కావాలి, డిడ్ గో అనాలి పాజిటివ్ లో. ఇక నెగిటివ్స్ దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్స్, అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ లో కూడా మనం V1 వాడతాం. ఎందుకంటే అన్నిట్లో కూడా డిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి డిడ్ ప్లస్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2. ఇట్స్ వెరీ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Let me now take one example for today final explanation of this basic model of the past actions final. He wrote the exam or he did write the exam well. అతను ఎగ్జామ్ బాగా రాశాడు. He did not write the exam or he didn't write the exam well. అతను ఎగ్జామ్ బాగా రాయలేదు. Did he write the exam well? అతను ఎగ్జామ్ బాగా రాశాడా? Didn't he write the exam well? Didn't అనే మాట అంటం రావాలి. ఒకవేళ డింట్ అనే మాట అంటం రాకపోతే డిడ్ హీ నాట్ రైట్ ద ఎగ్జామ్ వెల్, అతను ఎగ్జామ్ బాగా రాయలేదా. ఇక లాస్ట్ కేటగిరీలో వచ్చేసరికి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వై డింట్ హీ రైట్ ద ఎగ్జామ్ వెల్, హౌ డిడ్ హీ రైట్ ద ఎగ్జామ్, విచ్ ఎగ్జామ్ డిడ్ హీ రైట్, వాట్ టైమ్ డిడ్ హీ రైట్ ద ఎగ్జామ్, వేర్ డిడ్ హీ రైట్ ద ఎగ్జామ్. యు నో ద వర్డ్ వేర్, వాట్ టైం, హౌ, ఇవన్నీ తెలుసు కదా మీకు. హౌ అంటే ఎలా, వాట్ టైం అంటే ఎన్ని గంటలకి, వై అంటే ఎందుకు. So this is what is called the first basic model of the past actions. Now I am going to show a small little PPT so that you will be able to understand, because the pictorial explanation will be a little better for the people to understand. Sometimes it is better, sometimes it is not better. So let me open my, yeah, screen. I'm going to share my screen. Where is this? Screen sharing is not there. What? Yeah.
Are you able to see the simple past tense on the screen, my friends? This is being recorded also. The recording will be available on Dare English అనే యాప్లో మన మందే యాప్ అది ఉంటుంది. So simple past tense basic model. There are 5 types of sentences. 2 types of answers are there and 3 types of questions are there. So everybody can easily understand. Positive questions, positive statements, positive answers are subject did plus V1 or V2. Answer is, for example, he visited London. One example I have given there. And negative statements you see subject plus did not. So did plus V1, not is added, did not plus V1. Did not is compulsory in the second form. In the first form, in the place of did plus V1, you can use V2 also. So he did not visit London or she did not like the movie. ఆ మూవీ ఇష్టపడలేదు, అతను లండన్ వెళ్ళలేదు, విజిట్ చేయలేదు. Suppose you want to question, all the questions are started with the helping verbs or question words. You can see on the tabular form there, did plus subject plus V1, object or phrase. So the recording will be there. While you are watching the recording, you can note down also. Did they enjoy the concert? Concert means orchestra, music. Don't talk, somebody is talking. Just mute please. Did they enjoy the concert? వాళ్ళు ఆ కచేరీని ఎంజాయ్ చేశారా? So negative questions may, in the place of did, we say didn't, did you not? Did you not plus V1? Did you not win the match? Did you not write the exam well? Did you not teach you well? Did you not understand? నీకు అర్థం కాలేదా? Special questions are very, very common and you must write as many as possible. One fellow has gone out of this. When I scold anybody, they go. So question words like what, when, where, which, how many, how long. So where did you go? How did you go? What time did you go? So this is what I wanted to communicate for today's class, my friends. I hope that you have understood what I'll stop my screen sharing and I'll stop the recording also. So recording will be available after in the night.